right to the bottom, and they're probably not from the wheat, probably from some previous crops. So we know for a fact that we can take roots down through this type of soil. Az első és legfontosabb dolog, amit szeretnék elmondani, hogy találtunk még a szelvény alján is gyökereket, amelyek élőgyökének tűnnek, nem feltétlenül a búzáé, hanem lehet valamilyen korábban ott maradt növényi, de szeretném, hogyha rögzítenénk azt a tényt, hogy le tudjuk vinni ennek a típusú talajnak az aljáig a gyökereket. So we want to understand how the soil functions, and we want to make sure that when we do have rain, which I know the area doesn't have a lot of rainfall, that every drop of rain that falls out of the sky will go into the soil. Szeretném, hogyha először is beszélnénk arról, hogy hogyan működik a talaj, és rögzítenénk azt a dolgot, hogy olyan kevés csapadékunk van, de éppen ezért még fontosabb az, hogy minden egyes csepp, ami leesik az égből, az bekerüljön a talajba. So we want to maximize infiltration by keeping our soil open enough through the use of cover crops, and keep it protected first of all so when the raindrop hits, it doesn't make a crust. It hits a plant or residue. So that's the first thing I just wanted to share. Make sure your soil is covered as much as possible. Then your soil will stay open so you can get every drop of rain that falls out of the sky. A legfontosabb az, hogy nyitottan tartsuk a talajainkat, tehát amikor leesik egy esőcsepp az égből, akkor az ne kérgesítse, ne tömörítse össze a talajfelül, ne zárja le. Így tudjuk növelni a beszűrődésnek a rátát, ezt pedig csak azzal tudjuk megcsinálni, hogy takarónövényünk van, illetve növényi maradványunk, mulcsunk van a területen. So I haven't seen any earthworms here yet. Are there earthworms in this area? I haven't seen any here. Does anybody see any? Are there earthworms? Aki ilyen talajon dolgozik, szokott találni ilyen időszakban gilisztrát a saját területén? Kérdezem itt főleg a környékbelieket. Igen. Okay. Well, okay, we want to, by using no tillage, we can encourage earthworms to live and to thrive in the soil to help be able to infiltrate the water when we get it. A művelés elhagyásával tudjuk bátorítani a gilisztrákat arra, hogy tudjuk szaporítani őket, illetve kedvező helyet kialakítani nekik, hogy ők pedig így növeljék a beszűrődésnek, vagy a beszivárgásnak a sebességét és a mennyiségét. So I've been impressed how much moisture is here in spite of the low rainfall. So we can store it here. This is a very good soil to store moisture, but are you getting it all that comes out of the sky? Will it go into the ground and can you keep it? Nagyon meglepődtem azon, hogy mennyire jól tartja a nedvességet ez a talaj. Ez egy nagyon-nagyon jó talaj arra, hogy nedvességet tároljunk benne, de vajon képesek vagyunk-e arra, hogy minden egyes csepp, ami leesik, az be is kerüljön ide és eltárolódjon. So you have to understand about cover crops. You have to have the same mentality that you have with your cash crops. You need to treat your cover crops like you treat your cash crops. Nagyon fontos, hogy ugyanaz a mentalitásuk legyen a takarónövényezésnél, mint ami a főnövényeinkkel van, kezeljük őket ugyanúgy a takarónövényeket, mint ahogy a főnövényeinket kezeljük. So sometimes you may say, well, it's too dry for cover crops. And you say, I don't know if it's worthwhile planting them or not. But with our cash crops, sometimes you understand that it's too dry too. You don't give up cash property if it's ever too dry. Néha azt mondjuk, hogy azért nem takarónövényezünk, mert túlságosan is nagy szárazság van, de ezt mégsem csináljuk. Nem mondjuk azt, hogy nem veszünk akkor főnövényt, mert éppen túl nagy szárazság van, hanem nem adjuk be és elvetjük azt a főnövényt. So you want to be ready. You want to be all ready to go in your mind. If you have enough moisture to grow a cover crop, you want to know right what you want to do. You want to know right what you want to do when that opportunity comes. Ezért legyünk mindig agyban készen, hogy amikor olyan viszonyok vannak, hogy lehet metni a takarónövényt, ne akkor kezdjünk el gondolkodni, hanem tudjuk, hogy mit akarunk csinálni és mit fogunk csinálni, hogy ha elérkezik ez a lehetőség, akkor készek legyünk az indulásra. So if it's right after wheat harvest and you have some beautiful rains, you call Zambor and say, I need to buy cover crops right now to plant. Az önreklámot nem fordítom le, de hogyha leesik az eső, akkor azonnal, akkor próbálkozzunk meg azzal, hogy szükségünk van, akkor próbálkozzunk meg, akkor kerítsük gyorsan takarónövény magot, és vessük azt bele a területbe, hogyha esetleg mondjuk egy búza betakarítás után megjön az a csapadék, amire vártunk. So maybe only 1 in 5 years that happens, that you have a nice time like in August. You need to be ready for that to plant, I don't know, 6, 10 different species at that time, whatever you think. But I would say 10 or 12. A lot of cover crops. That would be a great time for the cover crops can grow down in, and they can grow and do a lot of work to open up the soil
when you have that opportunity. Lehet, hogy ötből csak egy olyan évünk van, amikor tényleg minden adott ahhoz, hogy mondjuk egy jó őszitakaró növényünk legyen, de akkor ne legyünk restek 6-10, de akár 12 fajt is beletenni abba a keverékbe, hogy mindenki, hogy legyen olyan a területünkön, ami jól működik és növekszik. So by having that, we're able to get roots down through. We know roots can get through. We've seen them here today. We want to get down in there, and we found little white pieces of soil down here. And I think it's calcium, or maybe it is. When that opportunity comes, that we can, the cover crops can pull that up and deposit it on the surface for your cash crop. Szóval látjuk azt, hogy a takarónövények át tudnak menni ezen a nehéztelen is, hiszen találtunk egész mélyen is takaróra, vagy a gyökereket, a növényi gyökereket, valamint amit meg találtunk, azok ilyen kis fehér részecskék, amik a kis tömböcskék, ami feltehetően kálcium, és azok addig is képesek lemenni a növények, és azt felhozni, és a felszínen tárolni nekünk, hogy utána a következő növényünk tudja használni. So in summary, take advantage of the opportunity. Know what to do when you have the good, perfect time to plant those. Szóval összefoglalva legyünk készen arra, hogy cselekedjünk, amikor eljön az az idő, amikor takarónövényt tudunk vetni. So I'll just give you a quick example in the opposite extreme. On my farm this year, too wet, so wet, we couldn't plant cover crops. For weeks, could not plant, it was too wet. So this fall, we've had a relatively bad year for cover crops. Mondok egy ellenpéldát, az én területemen most annyi eső volt, hogy folyamatosan nedves volt, és hetekig nem tudtam elvetni a takarónövényemet, tehát ebből a szempontból nekem egy nehéz őszön volt. But just like cash crops, when you have a bad year, you don't stop. You keep right on going. De ugyanúgy, hogy a főnövénynél egy rossz évben nem adjuk fel a növénytermesztést, hanem csináljuk tovább. And then when you get that good year, that good opportunity, when the rains come, you can do a lot that may impact your soil for years to come. És lehet, hogyha van egy olyan évünk, amikor jól sikerül a takarónövény, akkor el tudunk érni olyan hatásokat, amelyek utána évekre éreztetik a hatás, vagy több évre kihatnak majd. Is that good enough for now, or you want to start? Yes. Okay. Could you just tell a few things about what kind of features would you use here for Halloween in the barn? Not the compaction, but what is heaviness? What are After wheat? After wheat going into corn. Okay. So if you're going to plant corn next after wheat, and you're beginning to use the cover crops, you want to plant enough of legumes to help build up the nitrogen then for your corn so you can save on fertilizer. Hogyha most kezdünk takarónövényezés, mondjuk egy búza után kukorica következik nálunk, akkor elegendő pillangóst szeretnénk vetni ahhoz, hogy azok nitrogént kössenek nekünk, és így esetleg később tudjuk csökkenteni a műtrágya költségeinket. So I need you to fine tune a little bit because I'm not too familiar with the area, but I would think fava beans, cowpeas. Have you ever tried sunnet yet? Very joint work right there or not? Maybe? Medium, yeah. Okay, well it's radish, which can capture nitrogen that's in the soil profile for the next year. Amiket Steve javasolt, tehát mindenképpen érdemes a lóbabban próbálkozni. Ha nyári vetésünk van, akkor érdemes lehet a tehénborsót, érdemes lehet ugye a szigikendert. Egy személyes megjegyzés, ezeknek nálunk még azért kevésbé alakult ki az a fontos technológiája. Jó lehet bele a tirigyzsel is esetleg, tehát ezekből össze lehet rakni már egy olyan alapkeveréket, amivel utána el lehet indulni. Yeah, oats would be another one to add to that mix, to have a little bit of a mix of the grass, because you want to encourage the mycorrhizae. I don't know how much detail you want to go into, but oats is a good one to encourage that, if you can get oats. Hogyha tudunk, akkor zabot is érdemes lehet belerakni azért, hogy a mikorhizákat egy kicsit, a mikorhiza gombákat promotáljuk a talajban, tehát érdemes lehet azt is belekeverni ebbe a mixbe. What about sorghum sudan grass? Yeah, so sorghum sudan is one of my favorite ones because it grows in dry weather, it grows deep roots, it encourages the mycorrhizae. So if you can put sorghum in there, that would be good. Hogyha nyári mixnél vagyunk, akkor a szudáni fű, a cirok szudáni fű hibridek is jók lehetnek neki, az egyik személyes kedvence, hiszen a talajéretre is jó hatással vannak, illetve a száraz körülmények között is jól nőnek. Phacelia is a good cover crop as well. It'll make this soil the aggregation will be better on the top, at least on the top 10 centimeters. Phacelia is good for that. A facélia egy jó megoldás, mert úgy tudom, hogy karcsi mixében volt is, hogy a felső 10 cm-en az agregátum képződést javítsa és szerkezetesebbé tegye a talajt. So that's the ones that come to mind.
We have a lot of other ones that we do, some of the millet. Maybe clover, maybe not hairy vetch. If you're in wheat, you've got to be careful with the hairy vetch. It may come back in the wheat. You know, that's a little concern that needs to be addressed. Erre félig is jók lehetnek, vagy akár a bükkönyfélék, hogy érdemes vigyázni, hogy mondják, egyszer volt bükkönyöd, mindig lesz bükkönyöd, tehát nehogy az legyen belőle, hogy később az visszajön nekünk akkor, amikor nem szeretnénk, de ezekkel is lehet tuningolni még a mixet. So most of all those things, when they're planted, will probably winter kill and will make it easy to plant into the next spring, and it won't take moisture away. And then I'll go into a living problem. Ezek által, amiket itt javasolt, ezeknek ugye egy része valószínűleg télen a mi klímánkor is elfogyna, és utána nem fogyasztaná tovább tavasszal a nedvességet. So, if you want to have something growing over the winter that's in the spring, I don't know if you have the cereal rye, something like that. Now that's good because you keep something growing longer, but then you have to monitor the weather because you don't want it to take moisture away from your cash crop. You guys totally understand that. The way I look at it, as we're getting close to corn planting, if you're a couple weeks before corn planting, it's starting to get dry and there's no rain in the forecast, time to kill. Sometimes it's a little wet. Leave it grow. Leave it grow. Leave it grow. So there is no exact answer to when you terminate as far as the calendar goes. You have to decide in your mind what the weather is, what your situation is, and what you're trying to accomplish. Ha valami olyasmit szeretnénk, ami a télen keresztül is ott van a talajban és folyamatosan takarja és fejlődik, akkor mondjuk a rozs egy jó megoldás lehet, ezzel azonban észnél kell lenni és figyelni kell az időjárás tavasszal, mert hogyha túlságosan is száraz az idő és nem mond csapadékot, és ahogy közeledünk egy tavaszi kapás vetéséhez, a rozsot terminálnunk kell, hogy ne vegyen ki túl sok vizet belőle. Azt úgy gondolja Steve, hogy ezt mindannyian értjük és látjuk ennek a lényegét. Tehát erre nincsen exakt válasz, hogy mikor kell terminálni vetéssel, hány hét előtt, nem lehet csak a naptárat nézni, hogy 6 héttel, vagy 5 héttel, vagy 3 héttel kell terminálni, hanem nézzük azt, hogy mennyi vizet vesz ki, mennyi víz van még a talajban, milyen időjárás várható, lesz eső, mikor jön a felmelegedés. So you need to understand that once your soil starts becoming better and more healthy, then the exact management is not as important. It's more forgiving. You know what I mean about? Arra érdemes figyelnünk Steve szerint, hogy ahogy a talajunk egyre jobbá válnak, onnantól kezdve már nem kell ennyire exakt válaszok után kutatnunk, hiszen a talajunk egyre úgymond megbocsátóbb, egyre több mindent kibír, úgyhogy nem kell mindig annyira észnél lennünk, meg résen lennünk, mint amikor még kezdjük ezt. So there's another thing I wanted to say too, and this is so you can look forward to the future and so forth. Once the biology starts increasing, then you're going to shift away from legume plants like before corn, and you're going to use more grasses because the earthworms and all the other critters there will eat your legumes very fast, and you'll have nothing left. I want to try to keep my soil covered, so you have to change the mixes every year slightly once you get into this process, once you get in 3 to 5 years. Ahogy javul a talajunknak a biológiája és egyre több benne a talajlakó élőlény, úgy akarunk egyre inkább változtatni a mixénket olyan irányba, hogy kevesebb pillangós és több egyszikű, több fűféle. Ugyanis a pillangósoknak a hátránya az, hogy a talajlakó élőlények, a giliszták, minden más túl gyorsan elfogyasztják őket, ezeket a növényi részeket, és nem marad semmi, ami a talajunkat fedje, tehát úgy akarunk egyre inkább olyan növényeket behozni, hogy mondjuk egy 3-5 év után változtatni a mixeken, vagy 3-5 éven keresztül folyamatosan tuningolni a mixeket, állítgatni, mert a célunk az, hogy ahogy egyre jobb a talaj, egyre inkább tartsuk azt fedetten, és egyre inkább egy tartósabb, permanensebb múltunk legyen. I just want to say, if you want to compare your soil to what it used to be or what it could be, go to somewhere along the road or along an area that maybe just a small area that hasn't been touched by tillage and it has maybe grass, perennial grass growing. Take a shovel, look at that. We did that yesterday a little bit, and we could see it smell different in the field just 5 meters away. I smell different, look better where it was undisturbed. That is the potential that you can have in your fields. Ha látni akarjátok, hogy milyen lehet a talajaitok, hogy milyen lehetett, vagy mi lehet benne a potenciál, akkor érdemes mondjuk egy út mellől, kerítés mellől
valamilyen, akár az erdőből, akár egy évelő kultúrába beletett területről venni egy ásványomit és összehasonlítani a kettőt. Tegnap ezt dióskálon megcsináltuk, tehát a terület melletti pasorról egymástól 5 méterre vett egy ásványomit, megszagolt, azt így megnézte, hogy hogyan, mennyivel másabb a szerkezete, szaga, színe, illata. Ezt meg lehet tenni bármelyik földön. Anything else on that topic? Topic? Bárkinek kérdése Stevehez az elhangzott